La recepci en brillaba como una constellaci en de lujos y yo hab a cuidado relegada en rinc en, sentada en una mesa para dos que peric a decida para pasar desapercibida. Me empujaron all con una cortes a que sonaba a desprecio. Tu aspecto no combina con el resto. Dijo la prometida de mi hijo con una sonrisa pulida que no alcanzaba sus ojos. Yes major que no estés en las fotos. Esas palabras me atravesaron msq cualquier agulla. Afer el bord del vestido sencillo que hab a comprado con mis ahorros y respir hondo para contener las lágrimas. Entonces, como si el destino tuviera un sentido del dramatismo, un hombre con port y elegancia se sent a mi lado sin pedir permiso. Buenas noches, dijo con voz grave. Y el ambiente al adelante es cargado. Ac se respira major. Finge que soy su acompañante de honor. De gem protegerla de este mundo. Me tendí la mano con una confianza que me hizo olvidar, por un instante, la humillación. Fue en ese instante cuando me hizo, desde el otro extremo del salón, encontrar la mirada ajena. Su cara cambió de color, el pulso se le detuvo un segundo. Desde ende nos ocupas hoy. Para que preguntar con la mirada. ¿Desde qué ciudad? ¿Qué nombre de yar es en los comentarios? Si estas historias te conmueven, suscribe y apoya con un like, de que mi voz interior mientras intentaba recomponerme. Pero la verdadera historia no se entiende sin remontarse a las horas previas. Todo aquello comienza 4 horas antes, en una estación de autobuses donde el polvo y la espera saben a soledad, hab el legado des mi pueblo en las afueras con un boleto que me dej intimida. 6 horas junto un ventanal que no cerraba del todo, con el pasaje pasando como fotos polvorientas. Del terminal tom un taxi que me cost casi lo que eran para 2 semanas de pensión. Y el destino era un club exclusivo, el ms encumbrado del norte, un sitio del que es lo hab a la du en secciones de sociedad y que ahora me via ligar con mis manos vacas y mi vestido modesto. Era la boda de mi hijo, el motivo por el que hab sacrificado cosas durante años, el vestido azul claro y los zapatos, que me rozaban eran el producto de una decisión difícil prefer esas prendas arreglar la gotera del techo de mi apartamento. Soy maestra jubilada, con una pensión que alcanza para poco. Cada gasto hab sido una renuncia. Y aun as cada costura, cada moneda, hab sido una inversión en el futuro de Daniel. Mi nico hijo, cuando cruk el vestibulo del salón. Sent que todo a mi alrededor pertenece a otro mundo. Candelabros con miles de cristales colgando como pequeñas cascadas. Romo que brillaba con una frialdad que me devolve a la imagen como si fuera un espejo pulcro. Mujeres con piels, joyas y posturas calculadas. Hombres que hablaban en voz baja sobre negocios y propiedades. En ese universo mi vestido peric una ensido. Y el aire ole a flores importadas y a perfumes que costaban ms que mi renta mensual. On as respir.
Vena por mi hijo y no por nada ms antes de que pudiera encontrar alguien conocido, una joven con auriculares y una tablet se interpuso en mi camino. Su sonrisa era profesional, pero el gesto no legaba a sus ojos. Buenas tardes, dijo, tecleando con rapidez. Soy Ana, del equipo de protocolo. ¿Puede ser su nombre? La tablet se mueve como si fuera un radar buscando mi identidad y mi corazón en lot con fuerza. Soy Marta Castillo, dije con la voz temblorosa. Soy la madre del novio. La expresión de la joven tuvo un desliz. La cordialidad profesional se volvió un gesto incómodo. Claro, señora Castillo. Hubo un ajuste de última hora en la distribución de mesas, un error con las tarjetas. Escame, por favor me condujo no hacia el frente, don la orquesta afinaba y el altar lo ocupaba la promesa de la ceremonia, sino hacia las sombras del salón. Pasamos junto a la mesa de honor adornada con flores blancas y guirnaldas majestuosas. Pasamos por las mesas de los socios y clientes del banco que llenaban el lugar, por las mesas de amigos jóvenes de semblantes perfectos. Las mesas se en ms modestas, menos trabajadas. Las flores se reduc en arreglos sencillos. El murmullo era ahora el trasfondo de la cocina. El final, detrás de una columna de servicio, junto a la puerta por donde entraban los meseros, misil la mesa asignada, la número 58, una mesita con un solo servicio puesto. Una tarjeta con un número escrito a mano y un vaso de agua. De paper un error, dije sin creerme a mí misma. Soy la madre del novio. Debo estar en la mesa principal. La joven me mira con una mezcla de pena y evasión. Señora Castillo segue en las indicaciones actualizadas es su lugar. Mesa 58. Las instrucciones vinieron de la familia del lado de la novia. Si quiere, puede hablar con ellos, y se marchó junto a la columna, sola y temblando. No era una equivocación, era una declaración. Fue entonces cuando apareció Valeria, deslumbrante en un vestido de alta costura, un peinado perfecto y diamantes que centelleaban con frialdad. Marta, dijo con una dulzura que no ocultaba su condescendencia, que gusto que hayas venido, y el traslado deste pueblo de haber sido un esfuerzo, trat de mantener la compostura. Creo que hay un error con mi mesa, dije. Me han puesto en la 58, casi junto a la cocina. Yo debo estar con mi hijo. Su sonrisa se endureció. No es ningún error. Fui yo la que lo decidí. Pensamos que estar es ms moda un poco apretada, con gente ms acorde a tu estilo, sus ojos requerirán mi vestido y una mueca paz por su cara. Tu aspecto nos deshonra, mi susurro con veneno. No quiero distracciones. Piensa en la imagen de mi familia. Esas palabras caerán como una losa sobre mis hombros. Record todas las noches de trabajo, las clases hasta tarde, las costuras nocturnas, las cenas y medias para que mi hijo tuviera alimento, las visas que vend objetos para pagar su universidad. Mi voz salí suave,
Daniel no har a esto, Valeria la contradec a con calma fabricada, el estuvo de acuerdo. Dijo que ser a major si mantenemos bajas ciertas presencias. El hablar contigo en privado después, no respond. Sola y acaralada, camen hashia la mesa 58. La silla era menos mulada que las dem sy la tarjeta con el enmero peric una etiqueta barata pegada en mi destino. La ceremonia comenzaba y yo me sent invisible, como si no tuviera derecho a presenciar el momento es importante para mi hijo. Entonces, una voz masculina se oye a mi lado. Es liber est asiento. Levant la vista y vi un hombre entrado en aus, impeccable de traje, con cabello canoso peinado hashia a trsy una presencia que impone. Tena un ira que hack a calar la sala sin levantar la voz. La mesa es vac a, respond con la voz quebrada. Y el hombre se acomod con naturalidad, tom el vaso de agua y sonri. Prefiero estar ac que rodeado de esos tiburones dijo. Say present. Roberto Salas. Me lam por mi nombre completo, como si lo hubiera guardado durante años. Tom su mano y not la firmeza, la seguridad en su gesto. Marta Castillo, mi present, Roberto Mir hashia el altar Don Daniel, impeccable en su traje, Luca nervioso y sonriente a medias. Tu hijo tiene buena presencia, dijo con voz suave. Se nota que lo cuidaste, la amargura a flor en mi garganta. A él le importa, Roberto sonri con iron a. Oh yes, un necio, oh yes, un cobarde. Pero no lo juzgo por ahora, una idea surge en su boca con la calma que da el poder. Cuando noten que estoy sentado contigo, que no te escondes, que alguien te acampa, van a reaccionar. Si quieres, fingemos que soy tu invitado de honor. Observa sus caras. No enten por culo hack a, pero algo en su voz me dio valor. Assent, entonces Daniel me mir. Sus ojos encontraron el hombre a mi lado y se oscurecen. Lo reconocí. Roberto se levant con port y salid sin perder la compostura. Daniel, que gusto vert en el día de tu boda, dijo con un tono que mezclaba afecto y desafío. Mi hijo, con la palidez asamdol, balbus. Sir Salas, no sab a que vender a, Roberto lo mir con una sonrisa contenida. Claro que vine. Yes una buena noche, y antes de que Daniel pudiera recomponer el silencio, Roberto hizo algo que cambió la temperatura de la sala. Tomó mi mano y me pidió que bailara. Ante la mirada admirada de los invitados, me puso en pie y apoyó su brazo alrededor de mi cintura. Permítame acomparla en esta pieza, dijo como si reclamara lo suyo. Mientras que vamos lentamente en la pista improvisada, Roberto me susurra el oído. Sigue teniendo la misma belleza, y el tiempo no te quita nada que valga la pena, mis recuerdos volvieron en oleadas. El hab ha sido mi primer amor, el joven con quien soy los 18 años. Se fue el extranjero con la promesa de volver. Esas promesas quedaron en cartas que, seg en recordaba, le escrib desde el fondo de mis noches.
Al volvi décadas después contrae y una historia que explicaba su ausencia. Volve, dijo con una voz que arrastraba 40 años, pero ya has tomado otro camino. Su presencia era una mezcla de nostalgia y reproche. En la mesa 58, el baile se volvió el epicentro. Daniel se acerca, temblando y con la garganta cerrada. ¿Usted se conocen? Preguntó con incredulidad. Roberto se permite un gesto lento. Es Daniel. Conozco a Marta desde hace mucho. De hecho, soy Roberto Salas, mi mente salt. Aquel apellido me resultaba familiar por las noticias económicas que alguna vez vi. Además, continuó Roberto con la frialdad de quien tiene cartas guardadas. Soy el fundador del Banco don Trabalhos. Y esta noche, por cierto, me ha tocado acompañar a la madre del novio, Daniel Polidechi por completo. La idea de que su fuse también en algo que no esperaba la golpe el estómago. Roberto sonríe con un dejo de satisfacción. Tenemos mucho que conversar, murmur, y no era solo una frase de corte, la tensión se hizo visible. Valeria se acerca con ojos que buscaban apoyo en su familia, y en el instante en que pronuncia el nombre de Roberto, su color habitual se fue de su rostro. Sir Salas, murmur, con una voz que trata de recuperar su orgullo. Cuaner, pero la sonrisa de Roberto se mantiene afuera. Conozco a Marta desde hace 40 años, la madre de Valeria. Elena se une a la escena con el port de quien ha vivido en los círculos correctos. Roberto con la mano en mi cintura, dijo con voz tranquila, hay cosas que deben contarse. Cosas sobre mi pasado con Marta, la sala a nuestro alrededor parece agitarse. Como si una brisa hubiera descubierto una tela oculta, respir hondo y dije lo que levaba dentro desde hace décadas. Palabras que necesitaban salir. Roberto y yo fuimos novios cuando éramos jóvenes. Nos prometemos un futuro y el destino decide otro rumbo. En ese momento, la conversación se abre como una fisura. Roberto mira a Daniel con una calma que hace a temblar. Cuando te incorporaste al banco, not algo en tu manera de sonreír. En un gesto mínimo que me recuerda a tu madre. Investigamos. Y los hijos son claros. Naces 9 meses y una semana después de que me fui a estudiar. Ped que investigaron. Y el resultado fue lo que esperábamos. Mi pecho se contrajo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una precisión dolorosa. El noticia que como una piedra. Daniel empezó a comprender que había otra verdad detrás de su historia familiar. ¿Qué quieres decir? Murmur, con la incredulidad moldeando su voz. Roberto, con una calma cortante, reveló que había descubierto. Contrata un investigador, segui pistas, reves fecas y coincidencias. No era solo intuición. Los documentos, las fechas y los gestos lo selaron. Tu abuelo materno, las cartas, la ausencia. Todo encaja, dijo Roberto. Daniel se quedó sin aliento. Entonces, no había un entonces que resolviera aus de silencios ante la sorpresa general.
Roberto agreg algo que remete a NMSA la familia de la novia, Adam S. Enrique Santoro el Sir Santoro. El padre de Valeria est en una situación en complicada. Sus negocios no están bien. Y su estrategia de anic no fue es lo clasicismo. Fue una jugada de ajedrez desesperada. La palabra estrategia prende la mecha. Valeria se vio obligada a enfrentar que aquel detalle humilante hacerme invisible en mi propio sitio hab sido planeado con frialdad. Daniel, viendo los correos que Roberto sac a la luz en su tablet, le con incredulidad simo la familia de Valeria hab discutido exactamente simo aislar a la madre del novio para que Daniel, se alayara de sus origines, la sala, que minutos antes celebraba, se hab convertido en tribunal. Las excusas floric en como scaras que caen. Las sonrisas se torcan con el hecho de haber sido desenmascaradas. Enrique intent defenders. Fue un malentendido. Roberto als la voz con la precisión de la ira justificada. No fue un malentendido. Fue crueldad calculada. Elena, la madre, intentaba recomponer el discurso. Podemos disculparnos, pero ya no hab marca atrs. Roberto, con una mirada que se clavaba como daga, dijo algo que provoca que el color abandonara las mejillas de los presentes. Marta fue humilada en Aquí, hoy, por cierto. He pedido una prueba que determinar lo que todos merecen saber, y el reloj para haberse detenido en es gesto. Los correos electrónicos, los susurros, las fechas coinciden, y el mundo privado de la familia de Valeria hab cuidado el descubierto. Daniel, incrédulo, dej escapar un sonido que era mezcla de rabia y dolor. Si mo pudieran planear algo as. Valeria no supo que decir. Sus ojos antes tan seguros ahora mostraban gritas. Y el silencio en la sala fue roto por la voz de Roberto. Hoy quisiera que hablemos de honor, de respeto y de consecuencias, la reacción de la gente que tau rea se transforma en un bullicio de asombro. En cuestión de minutos Roberto hab puesto patar arriba el tablero en el que Valeria y su familia se sent endeudos. Pregunt, con la firmeza que me rigors el calor de décadas, que pretendes ahora. Roberto expose una sonrisa para que no era de celebración, sino de control. Darle cada uno la oportunidad de decidir. No me interesa destruir por destruir. Me interesa justicia y reparación. Y que entienden la gravedad de sus actos. Enrique, tembloroso, busca un resquicio. Sir Salas, por favor, somos una familia resp. Roberto no le dio tiempo. Su familia mostrar lo que es ante su propia gente. Ahora tender en que asumir las consecuencias. Días después en su oficina de cristales y madera. Roberto sostuvo las cartas que contaban no es lo la verdad sobre mi pasado, sino otra revelación inesperada. La existencia de una fortuna que pertenece a la empresa de transportes del abuelo de Daniel. Una compa a que, por decisiones antiguas, hab quedado en fideicomiso esperando a su heredero legítimo.
Cuando escucho la cifra por primera vez, el mundo se me vino encima. Cientos de millones que durante décadas have crecido y que ahora, por una combinación de memoria, documentos legales y coincidencias, corresponden, por derecho, a mi hijo, y el silencio en la sala equal de fue absoluto, y el peso de la verdad, como una María, obliga a todos a ver su reflejo sin maquillaje en la mañana siguiente a la boda. Mientras me recuperaba de una noche que no había imaginado, Daniel aparece en el café del hotel donde me hospedaba. Ten oyeras, pero en los ojos una claridad distinta. Hablamos durante horas. Me si mohab a revisado curios, documentos, si mohab a sentido que su vida se fracturaba y, al mismo tiempo, se reconstruye. Yo necesito saber quién soy, dijo con voz spera. No se trataba solo de la herencia o del dinero. Era el sentido profundo de pertenencia, de saber de ende ven a para entender hacia de ende ir. Roberto nos convoca a su oficina, una sala que parece un templo del poder, ventanales del piso al techo, diplomas y fotos con personajes de alto rango. Bienvenidos, dijo sin aspavientos, hablaremos claro, nos con que su investigación hab a comenzado por un presentimiento y termin convirtiéndose en una verdad documentada, pero su objetivo no era es lo revelarnos. Cur aquí la familia de Valeria encollara las piezas de su propio rompecabezas, los curios que instru en humiliación, las transacciones sospechosas, las relaciones extramaritales y las mentiras que tejeron una tela de falsas apariencias. Trajo a su investigadora, lo que, una mujer eficaz y directa que hab arrastrado emails, transferencias y encuentros nocturnos. Las pruebas que luego a present fueron devastadoras, fotos, grabaciones, mensajes. Ante todo eso, Valeria perdió su compostura. Su máscara de seguridad se resquebró y el pánico la desbord. La estrategia de Roberto fue fuera pero no irracional. Ofrecer a la familia de Valeria una elección. Ellos pueden enfrentar las consecuencias legales y financieras de sus actos, o pueden reparar el daño con una disculpa genuina y acciones de reparación. Por supuesto, la respuesta de Valeria fue de rabia. No me ardiller, grit con furia, pero la realidad se presenta como un espejo cruel. Los documentos financieros que luego a mostrar revelaban fraudes, manipulación de balances y cuentas en para esos fiscales. La corrupción económica de la familia pende de un hilo. Enrique Polidecchi, Elena Lore. La arrogancia se torna en desesperación, mientras todo esto se desarrollaba, una verdad adicional salía a la luz, algo que ninguno de nosotros hab previsto. La empresa de transportes que pertenece a, por derecho, al clan de mi ex Alhambra que me dio su apellido y que fue padre de mi hijo hab prosperado de forma silenciosa. Los abogados del fideicomiso buscaban el heredero legítimo y, tras años de rastrillo, identificaron a Daniel. No era cuestión de simple dinero.
Era la confirmación de una identidad que have a permanecido oculta. Daniel se qued sin aliento. Entonces todo esto, ESMO, preguntó con una mezcla de incredulidad y temor. Roberto responde con quietud, yes to historia, yes un recurso, es, pero sobre todo yes la oportunidad de decidir si mo usarlo, en la reunión decisiva en la torre de Roberto, la familia de Valeria comprende plenamente que su mundo estaba en riesgo. Luke y revel curios en las que Valeria hablaba de mantener apariencias a costa de otros, que justificaban mentiras y maniobras para asegurar la alianza con alguien de poder. También mostrar fotografías y grabaciones que demostraban otras faltas. No eran solo errors. Hab un Peter en. La constatación en hizo que Valeria, por primera vez, mirara a su alrededor sin la máscara que la hab servido hasta entonces. Su lugar se vaci de privilegio y se lendi con secuencia estat el edificio en de Roberto tuvo un componente pedagógico. Les ofrece negociar y reparar si hab a voluntad sincera. Si no, las consecuencias financieras y legales car en sobre ellos. Enrique, con voz temblorosa, preguntó por la renegociación del préstamo. Roberto, con una mirada que no admite a chantajes, dijo que no haber a favors para quienes humilan otros. La leche en se plant con fuerza. El respeto se demuestra con acciones, no con discursos de etiqueta. Valeria, ante el abismo que se abre a. Finalmente se heredó ante fue un gesto que nadie cree posible. Una joven criada entre privilegios, humilada por la posibilidad de la pérdida, suplicando perdón. Sus palabras salieron con dificultad. Pide perdón por la humillación, por la crueldad y por no ver a las personas como seres humanos. Fue un momento catártico. Yo pude haber respondido con rencor. Sin embargo, los ojos me han sido que el rencor era una presa en que una victoria. La tend la mano y, sin titulides, la dije que el perdón era posible si ven acompañado de actos y de cambios reales. A partir de aquella confrontación, las cosas cambiaron de manera vertiginosa y, en ocasiones, dolorosa. Enrique y Elena vieron su empresa desmoronarse. La red de privilegios que sosten a su estilo de vida se deshizo. Valeria tuvo que aprender a vivir en la austeridad y aprender a mirar a los demás con ojos distintos. No fue una redención instantánea, sino un proceso con pasos torpes y inciertos. Daniel, por su parte, se encontra ante una doble herencia. La del hombre que lo cree con amor y dignidad y la del hombre al que, biológicamente, pertenece a. Elige explorar ambas. Roberto cumple parte de su promesa. Avec la familia. Santoro terminará en la cárcel a cambio de una reestructuración en que los obliga a vender propiedades y a afrontar cargos administrativos. También nos ofrece a Daniel y la posibilidad de incorporarnos a los proyectos que gestionaba. Una forma de reparar, de construir un futuro con recursos y responsabilidad. Daniel, con una entereza que me sorprende,
except la propuesta de hacerse cargo de parte del negocio de transportes, have en el un talento para la organización y las finanzas que florece con rapidez, pero lo hizo dest una actividad distinta. La de respetar a quienes trabajaban con el y no mirar a nadie por su cuenta bancaria los meses siguientes traerán cambios que no siempre fueron si modos. Robaron, al principio, algunas seals de mi antigua vida. Segu visitando mi departamento, el mismo que hab quedado con menos cansadas, el mismo que conservaba la taza con la que tomaba el café cada mañana. Roberto me pide que aceptara vivir entre la ciudad y la hacienda que tiene en el valle, un lugar que se convertirá en refugio para nosotros. No fue una mudanza al consumo, sino una transformación de posibilidades, pude reanudar actividades que siempre quise apoyar programas de educación, colaborar con un centro de salud en mi pueblo y hacerlo sin renunciar a las sencillas que hab sido mi norte con el tiempo. Daniel y yo reconstruimos una relación en que, ahora es, miraba hacia adelante sin silencios. El encontrar en su nueva posición profesional un sentido que no busca en la aprobación de otros, sino en la certeza de quien entiende sus raíces. Se permite amar sin máscaras por primera vez. Conocía a alguien que lo valoraba por lo que era y no por lo que representaba. Su leche en fue paciente y sincera. Encontrar a una arquitecta que la cura por su risa y por su manera de ser. Su felicidad no se sostuvo en lujos, sino en el respeto mutuo. En cuanto a Roberto, hubo algo profundo y sorprendente. La historia con él, retomada después de 40 años, no fue la repetición de una juventud idealizada sino el encuentro de dos vidas que hab madurado, con heridas y con aprendizajes. Nos vimos no como los mismos de antao, sino como dos seres que hab acumulado cicatrices y las convert en ahora en motivos de ternura real. Nos casamos en una ceremonia taima en la terraza de la hacienda, rodeados de pocos amigos verdaderos y de pequeñas voces que hab sido testigos de una vida sencilla. Entre ellos, Doa Carmen, la florista del barrio, cuya sabader fue un abrazo, y el amor violve pero violve con otros ojos. Me dijo simplemente el leche en no fue el ascenso social ni la riqueza repentina, fue otra cosa. La certeza de que el valor de una persona no reside en su etiqueta ni en su ropaje, sino en su capacidad de amar, de sostener y de perdonar. Me nego a vender mi departamento porque era mi testigo. Sin embargo, abre las puertas de la hacienda a proyectos comunitarios y iniciativas que ayudarán a mujeres que, como yo, hab trabajado en silencio para sacar adelante sus hijos, pasarán los meses y Valeria trabaja en terapia. Sus pasos fueron torpes. Su mi culpa tuvo que traducirse en obras. Se capacit, cambie actitudes, busca mender lo que hab hecho. Ninguna reparación en por lo que ocurre, pero hubo cambios que la hicieron diferente. Daniel, por su parte,
Entendí que su identidad no era una moneda para vender. Era una trama de afectos y responsabilidades que ahora debe honrar. Acepte el legado no como un premio para su orgullo, sino como una herramienta para hacer el bien, en una mano en el veil, con el sol despuntando sobre las vides y una taza humeante entre mis manos. Mir atr syv el camino de humiliations y de pequeñas victorias. La boda que casi fue mi entero social termen convirtiéndose en el umbral de una vida distinta. Aprend que la humiliación puede quebrarnos o empujarnos a reclamar lo que somos. El reclamar mi dignidad sin hacer de la venganza un estandarte. El perd en como liberace en. A mis 60 años, comprend que la riqueza verdadera es la que se mide en actos de bondad, en la capacidad de sostener otros y en el coraje de perdonar la vida. A veces, nos coloca frente a escenas que parecen guiones de novela, pero la realidad, sucia, compleja y humana, nos obliga a decidir que queremos ser. Yo decido transformarme en la versión en del mundo que me humil. Decido mantener la ternura que me permite ser, ayudar y escuchar. Y, sobre todo, aprend que nuestras historias no terminan por las puertas que otros nos cierran. Terminan cuando nosotros dejamos de escribirlas.